Olá pessoal, aqui é o Richard Santos falando diretamente da cidade do Doral, aqui no sul da Flórida. Antes de mais nada, meu muito obrigado pela audiência de todos vocês. Desnecessário seria dizer que não só os Estados Unidos mudaram, mas como o mundo mudou desde o dia 20 de janeiro de 2025. E um dos maiores movimentos, uma das maiores sacudidas, digamos assim, foi a entrada do bilionário Elon Musk. Ele mesmo, o Elon Musk da Tesla, do Starlink. Pessoal, o que eles têm feito aqui é simplesmente, para aqueles que não conheciam, assustador para um padrão americano. E o presidente Donald Trump o nomeou para liderar o departamento de eficiência do governo, o DOGE. E o que tem vindo à tona, o que tem chocado não só os americanos, mas como o mundo, é simplesmente inacreditável, inadmissível em termos de abuso, fraude e desperdício. Inclusive, eu fiz um vídeo em novembro, onde eu mostro esse assunto assim quando o presidente Donald Trump nomeou o Elon Musk. Se vocês não viram, o link está aqui embaixo. O que vocês vão ver hoje? Vocês vão ver um vídeo muito curto do senador John Kennedy. Ele não é relacionado ao ex-presidente, que é senador da Luisiânia, onde ele vai falar alguma coisa que vocês vão ver e depois vocês vão tirar conclusões de vocês. Vejam aí e depois eu voltarei com meus comentários finais. Elon Musk, who some people like him, some don't, but he's not a dummy. He's a very successful business person. He's got a top secret security clearance. President Trump issued an executive order and he turned to Mr. Musk and he said, Mr. Musk, I want you to do for me what I said I was going to do in the election. I want you to go through all the spending. But I'll tell you what Mr. Musk discovered. I find it fascinating. He discovered that the American taxpayers are giving money to Afghanistan. He found that we are giving money to Yemen. He found that we are giving money to Syria. I didn't know that. Some of our foreign aid is going to Yemen, Afghanistan, Syria. He found that the USAID has 10,000 people, 10,000 people, employees, and every year they give away $40 billion. He found that the USAID gave money to support electric vehicles in Vietnam. Our money, taxpayer money. He found that USAID gave money to a transgender clinic in India. I didn't know that. I bet you the American people didn't know that. He found that the USAID gave $1.5 million to a Serbian LGBTQ group called Grupa Izladaji. Anyway, they got $1.5 million to, quote, advance diversity, equity, and inclusion in Serbia's workplaces and business communities. What else did Mr. Musk found that my colleagues don't want to talk about? Well, he reviewed a study and then went and checked it. The study was done by the Middle East Forum. They found that USAID spent $164 million to support radical organizations around the world. We're not talking Cub Scout troops here. We're talking about radical organizations around the world. They gave $122 million of that to groups aligned with foreign terrorist organizations. Our taxpayer money. According to this report in Mr. Musk, the USAID has given millions of dollars to, quote, organizations in Gaza controlled by Hamas. Why aren't
My colleagues talking about that. Recipients of the money, they found, have, quote, called for their lands to be cleansed from the impurity of Jews. That's what we're giving foreign aid to. He found that we gave $2 million, USAID did, for sex changes in Guatemala. He found that we gave $20 million to produce a new Sesame Street show in Iraq. He found that we gave $4.5 million of taxpayer money to combat disinformation in Kazakhstan. He found that we gave $10 million, USAID did, of meals to an al-Qaeda-linked terrorist group called the Nusra Front. Mr. Musk found that we gave $7.9 million of taxpayer money to a project that would teach Sri Lankan journalists to avoid binary gendered language. The USAID took $8 million and gave it to a bunch of journalists in Sri Lanka to teach them how to avoid binary gendered language. I don't know what the hell binary gendered language is. I think I do. You think most taxpayers would support that? Why aren't we talking about that? The USAID gave $1.5 million to promote LGBT advocacy in Jamaica. They gave $1.5 million to rebuild the Cuban media ecosystem. They gave $1.5 million for, quote, art for inclusion of people with disabilities in Belarus. Another $3.9 million for LGBT causes in Macedonia. $8.3 million for equity and inclusion education in Nepal. I could go all night. And many of my colleagues are upset. They're really mad at Mr. Musk. Hell, I think we ought to give him a medal. Chocou? É assustador, né? É assustador. É inadmissível para um padrão de qualquer país o abuso, o desperdício e a fraude. Inclusive, para você saber, quando o presidente Donald Trump se candidatou em 2015, vários repórteres perguntavam a ele, eu tenho também até isso gravado em vídeo, Mr. Trump, qual é o seu plano de governo para os Estados Unidos? E ele falava assim com um tom de deboche, são 3 palavras. Mas como assim 3 palavras? É só acabar com o abuso, a fraude e o desperdício. É o que está vindo por aí. E vai vir uma coisa maior. Estejam preparados para vocês ouvirem e verem coisas que milhões não acreditam, mas é pura verdade. E se vocês quiserem ver também, aqui na descrição tem o famoso Festivals Report, que é do senador Rand Paul, do Kentucky, que todo ano ele bota e vem colocando isso há muito tempo sobre o abuso, a fraude e o desperdício das agências federais americanas. Vale a pena você dar uma conferida. E aqui na descrição tem de 2 anos, 2023 e 2024. Tá bom? Vem mais por aí. Estejamos ligados. Não se turbe o vosso coração. Saiba que o melhor está por vir e virá. Que o Deus Esperança enche a tua vida, a tua casa de paz e graça. E Deus te abençoe e Deus te guarde. E se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e faça agora, ativando o sininho e conferindo as suas configurações. Até o próximo vídeo.